ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। I hope you guys doing well. So wait ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, let people come online for a bit. So I hope everyone enjoyed it yesterday. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Hope ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ people made money. That's all I want to know. ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦਾ। I was preparing for bank event. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯੂਰੋ USD ਤੇ GBP ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਗੋਨਾ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ GBP ਟੁਗੇਦਰ ਪਹਿਲਾਂ। So we go and look for UK Euro GBP. So this is the best way to sell. Sorry, hello Amarjit. I'm gonna I hope that's visible ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਦੈਟਸ ਦ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੇਅਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਕ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਵੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਟੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਬਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ GBP ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ GBP ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆ ਗੋ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕਰੰਸੀਆਂ ਆ। ਸੌਰੀ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਪਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ? What can I on a weekly basis or long term? I will address the issue later on. ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਔਨ ਟੂ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ 'ਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੈਣਾ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਫਟ ਸਟੈਂਸ ਬੈਂਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So every time voting happens, so there's more probability another 25 point interest rate hike, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ 50 point ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਨੋਟ ਲੁਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ 4% ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਮਾਈਟ ਵੀ 3.75% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆਲਰੇਡੀ। ਐਂਡ ਡਿਸਪਾਈਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੈਵਲ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਆ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ UK ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਸੋ 50 ਮੀਨਸ that will really push the pound to bullish. That's the scenario. ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਯੂ ਗੋ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ BoE ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ।
ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ, ਇਟਸ ਹੇਅਰ। ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਟਰਲੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡਸ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੋਟ ਔਨ ਵੇਅਰ ਟੂ ਸੈਟ ਦ ਬੈਂਕ ਰੇਟ। Traders watch interest rate changes closely because short-term interest rates are a primary factor of currency valuation. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਫੇਵਰੇਟ ਈਵੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਫੋਰਕਾਸਟ, ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਾਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੁਲਿਸ਼ ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਆ। ਜੇ ਰੈੱਡ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਘਟਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਊਂਡ ਬੇਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ knowing Bank of England from long term according to the data and everything, ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਂਕ US ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੁੱਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਊਂਡ। ਸੋ ਪਾਊਂਡ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੌਰੀ ਗਾਇਸ, ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਆਈ ਹੋਪ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਦੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਆ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਰਾਈਟ, and the JBP JPY you can see। so pound ਜਿਹੜਾ ਆ already weak ਆ। so this is what expected as well ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ weak ਹੋਵੇ। so what we going to do is, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ ਸੈਲਿੰਗ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਪਾਊਂਡ ਟੂ ਡੂ ਟੂਡੇ ਜਦੋਂ ਈਵੈਂਟ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ GBP ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੁਇਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੁਡ ਬੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੈਲ ਸਟਾਪ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਯੂਰੋ GBP ਆ, ਓਕੇ, one click। so interest rate decision ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। so look like a pound is strong ਇੱਥੋਂ ਯੂਰੋ GBP ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ I'm still gonna put one pending trade little below ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ fluctuation ਹੋਈ ਸੀ। okay, let's sell it। so GBP buy। so basically pound ਜਿਹੜਾ ਆ strong ਆ। so pending trade ਜਿਹੜੇ ਆ delete ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। so let's see interest rate ਕੀ ਆਇਆ। yeah, so yes, so finally, well, Bank of England ਨੇ surprise ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ actually। so this is the reason pound becomes stronger। so remember forecasted ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 50 points ਸੀਗਾ, ਤੇ they have increased the interest rate by 50 points। as I said ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕਸ ਹੋਏ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, they was due to completely decisions, sentimental decision ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਆ ਸਫਰ ਹੋਣਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਬਟ ਨਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ, ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਅਪ। ਸੋ ਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗਰ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟਸ ਕਮਿੰਗ ਅਪ all। so ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਆ I'm closing them off। yeah, there you go। so we can buy more। so pound was 4 months lowest ਸੀਗਾ at the moment। so now pound is really showing some good strength। so all we need is just now a patience to see ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। so that's it's all about now। so later on ਹੈਗਾ ਆ because ਯੂਰੋ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ 1:15 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1.5 ਆਵਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੈਨ there we go।
GBP JPY so ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਆ later on So there you go. UK index ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਕਰੰਸੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਰੰਸੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟਾਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਿਲ ਪੁੱਲ ਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਟੁਡੇ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ UK ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਹਿਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹੁਣ So we got the interest rate decision, we got meeting minutes. So meeting minute so meeting minutes. There we go. So that's where we got the meeting minutes. So current bank rate is 4% now. So ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ sets a monetary policy meet to 2% inflation target. So basically ਉਹਨਾਂ ਦਾ inflation target ਜਿਹੜਾ 2% ਆ so here you go ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ and so what happens is target in the way that helps sustain growth and employment so basically obviously simple reason ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ inflation ਤਾਂ ਹੀ ਘਟਾਈ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਗੇਨ ਦਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਵਧਣੀਆਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਜਿਸ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਆ ਨਾਟ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੈਟ ਵੇਜ ਰਾਈਜ਼ਸ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆ ਵੇਜ ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਜਿਸ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ देयर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨਸ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੇਅਰ देयर ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ देयर ਇਨਕਮ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਸਕਣ ਐਂਡ ਨੋ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ देयर ਰੈਵਨਿਊ and that's a simple procedure so this is what exactly happens ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਵੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਜੋ ਜੌਬ ਗਰੋਥ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ so this is how you take the interest rates so let's see ਕੀ ਲਿਖਿਆ global consumer price inflation high likely to have peak across many so basically ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ around the world wholesale gas prices have fallen recently. Global supply chain disruption appear to ease the slowing global demand. So gas prices has comes down, and obviously that's we all know. Sanu pehle pata hai. Many central banks tighten monetary policy, although market pricing indicates reducing the policy rates. Reductions in policy rates further ahead. So obviously halle koi reduction da koi chance hi nahi hega. Halle ta sirf prices bad rahiyan hai bank rates diyan. So ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ domestic pressure has been firmer than expected for yeah so ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ obviously ਜਿਹੜੇ CPI ਆ inflation indexes ਸਾਰੇ there was more than expected so bank November's monetary policy report the labor market remains tight by historical standards although it is started to loosen and some survey indicate the wage growth have eased alongside the gradual decline in underlying output given the lags in monetary policy transmission. The increases in bank rate since December 2021 are expected to have an increasing impact on the economy in the coming quarters. The near-term data developments will be crucial, assessing how quickly to what extent and domestic inflationary pressure will abate. So set up the policy
increase the good prices falling out expectation. ਸੋ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਆ 2% ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। Okay, so GBP is showing weakness. That's very weird. This is so weird. But why? But why? Why is showing weakness? I can't see anything, guys. Why is the pound has to show weakness? Committee continued emphasis permit to clear the inflation target applies to all times. Reflection of primary price stability and UK monetary policy frameworks. Ensure that the adjustment of these stock continues. CPI inflation will return to 2% target sustainability medium term. It's also acting to ensure the longer term inflation expectations are equal to 2% term. The committee have voted to increase bank by 0.5. Just before was a meeting headline, CPI inflation has begun to edge back and is likely to fall sharply over the rest of the year as a result of past movement. So obviously okay, I got it now. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋਈਆਂ, ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ। So they expecting inflation to fall sharply this year. The labor market remains tight and domestic price and wage pressure have been stronger than expected, suggesting risks of greater persistence and in underlying inflation. Okay, so FOMC and ECB Governing Council are expected to increase rates by further 25 and 50 basis point respectively at their forthcoming meetings, concluding 1 and 2nd of February. The peak of the market implies the policy standard to 5%. Yeah, I can't see really they're tightening. They're talking about anything losing the monetary policy. So $11.5 billion of non-financial investment grade corporate bond purchases. Andrew Willie chair. Okay. So let's see ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. Go back in Euro USD, Euro GBP. So we have a little sell right at the top. GBP USD buy. GBP JPY a little buy. I'm still bullish about pound. I don't know why a pound has dropped, unless somebody can find some news or something. And pound is very strong as well. It's not a key pound a struggle career. Obviously, it's lowest in 4 months because of the obviously the pressure on trading and all that. But one-click trading. Yeah, FTSE is not growing as well from here because FTSE is on the sidelines as well from a while. So I'm not expecting FTSE to grow from here quickly because it's already all-time high. And
Okay, we watch the market. Let's see ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. At the moment, I can't see anything that can push the pound down, so it's very unfortunate actually. Um, okay, pound is going opposite, guys. That's very shameful. I got no clue. I shouldn't have done that. All I can say is we need to wait for 1.5 hours now until euro bank rate. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. I'm still keeping an eye because I need to see what is causing it. So we got a candle here. We need to watch on 5 minutes. I know, but we can still get it. All we need is we need to double up the opposite trade. So the dollar pound is more weaker, so I'm just getting opposite trades now to double up. So just to kill the buys. ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ if they know they're clever then be more clever. Okay, well guys, opposite trades in double now. So that's what I done. There we go. They can't make me lose money. There you go. So GBP CHF, GBP AUD, GBP NZD, they're all in opposite trades, are in profit. So all I need to do is the mistake I done by buying here. I need to just
close it all together and make the profit. It all depends on how far the pound can go. That's the UK 100. Gold ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਟਸਮਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰੀਨ ਵੀ. Okay. Just giving it time. Let's see ਕੀ ਹੁੰਦਾ. So it is going in our favor now. So I protect all the GBP JPY, GBP NZD, GBP AUD, GBP CHF, and GBP CAD. I protect all the opposite trades. So just increasing the profit margins. Dollar against pound should be stronger, really. No, nobody need to do tax strategy for at least within 1.5 year, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰੀ ਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਫਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟਰਨ 2023 ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ 2021 ਤੇ 2022 ਦਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ. ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਲਿਮਿਨੇਟ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ I'm just gonna because the dollar is getting opposite ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਘਟਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਦਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਡਾਊਨਲੋਡ them ਐਂਡ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆਫਟਰ ਈਅਰ ਐਂਡ ਹਾਫ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰੀ ਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਨੀਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਆ ਨੀਡ ਦਿਸ ਦੈਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ। that's what the more matter is। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈ ਆਵਾਂ ਗਾਇਸ, ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਤੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ। So we're going to stop the so we need to secure the profits on the sell we opened. ਵਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਪਰੈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। No wonder.
ਸੋ GBP CAD ਐਂਡ GBP CHF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲ ਖੋਲੇ ਸੀ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। So I'm not opening it any again. I still got the sell here as well. So I'm gonna protect ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The point I opened it at, and so that's it. So ਜਿਹੜੇ buy ਆ I haven't closed any buy yet. So GBP AUD ਦਾ ਵੀ ਸੈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, GBP NZD ਦਾ ਵੀ ਸੈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। So I'm just waiting for pound to react. GBP JPY ਦਾ ਵੀ ਸੈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। GBP USD ਦਾ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ I got another buy here to recover from the sell. So here we go. ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, and then we let it run the pound, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਊਂਡ ਨੇ ਹੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ there will be a movement in a pound. So ट्रेनिंग I know सारे जाने कह तो रहे ट्रेनिंग पर मेरे को I need to see when I can do training next, guys. I need to see when I can do next training. मैं सोचता सी कि कनाडा आके करूँगा ट्रेनिंग, क्योंकि कनाडा च बहुत सारे कह रहे कि भाजी इत्थे आके करो ट्रेनिंग, पर I'm just planning in yeah, online ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ। I haven't planned any, but I can see if I can add any training online. ठीक है ना? I will see. देखते हैं। Give me some time and then I announce the date soon. This time I'm gonna do training for the weekend as well, क्योंकि काफी we done the weekday trainings ਤੇ weekend ਤੇ training ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ we going to do one day training somewhere online, like in a weekday as well, little bit session. So GBP ਦਾ ਜਿਹੜਾ CHF ਦਾ trade ਆ sell, so I'm just increasing the profit margin in that. I will update you guys when I can do the training, so it will take a while, but I announce the date soon. Oh, there you go, another sell closed in profit.
There you go, guys. So sell the profit to baad. This is only GBP JPY. Okay. So we got the buy in profit here, GBP USD, is it? Yeah. No, I'm not gonna put the stop loss on. So there you go. So pound is recovering a bit. मेरे को आ वीकेंड फ्री आ जे किसी ने ट्रेनिंग ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ actually I was planning to go for a spa but I'm just thinking I'm going on holiday anyway to Egypt so I can risk my spa I can enjoy in Egypt anyway but I can dedicate that time to training okay let me put in a group ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ as long as I get a good amount of people for worthwhile for me to compromising ਮੇਰਾ spa and then I can plan it. It will be UK time though. ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਅਰਾਊਂਡ 4-5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਅਰਾਊਂਡ ਐਵਰੇਜ 2 ਦਿਨ ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਆਊਂਗਾ I will come to Canada in April definitely. I'm trading just GBP pairs at the moment. So ਹੁਣ pound ਦੀ recovery ਹੋ ਰਹੀ ਆ so I'm just securing all the trades I opened in the buy so so ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ pound is not really giving any direction so it did fall before and then now it's recovering back so ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ sell ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ they all closed sell in profit ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ buy ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ I'm just waiting for them to show me some profit as well so like for example this buy shown me some profit so I'm just securing that so GBP CAD ਦਾ ਜਿਹੜਾ buy ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ profit ਉਹਦਾ secure ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ UK 100 is falling down so we just wait for it GBP CHF ਦਾ buy ਵੀ ਵਾਪਸ profit ਚ ਆ ਗਿਆ ਆ and GBP AUD ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਪਰੇ ਆ buy ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਿਰਕ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ later on ਮੈਂ ਜਦੋਂ offline ਜਾਊਂਗਾ I will see how many people want to get the training done for this weekend then I can just plan it that way So there you go. Patience. So all the ਜਿਹੜੇ buy ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ they coming back up again as well now. Coming to give us profit. So pound is showing us nice recovery now. So which is making me happy.
ਸੋ ਯੂਰੋ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੌਪ ਤੇ ਸੈਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੈਲ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਸੋ ਬੋਥ ਸੈਲਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। Thank you guys, thank you Aman, thank you brother. Yeah, let's do it polling. Who would like to do training this weekend? 4th and 5th Feb. Okay, Saturday and Sunday looks bad here. Saturday and 5th Sunday, not Feb. मेरी पंजाबी, मेरी अंग्रेजी इन्नी कमजोर है ना। 9 a.m. to 5 p.m. UK time. Okay guys, here you go. I sent that in the group, so let's see how many people want to do the training. So remember, we got European interest rate in a minute as well. Well, not in a minute. It's on one आधे घंटे तक मेरे ख्याल ਨਾਲ शायद 32 minutes, yeah. So 32 minutes तक yeah. Europe ਦਾ interest rate ਜਿਹੜਾ 2.5% at the moment, so expected to rise 0.50. ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, I go live and I show my screen, imagine ਇੱਥੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਐਡਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। That shows how good I am actually. I don't browse something bad, but I don't browse women clothing at all. Definitely not. It's completely without reading my cookies. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। at the moment ਤਾਂ ਮੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। Trust me, I don't completely browse any of women dresses, you know.
ਜਦ ਕੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਕਿ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹਨਾ। That's why might be, yeah. Phone definitely I seen yesterday, Galaxy S23. I was looking to buy ਪਰ ਉਹ 15 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੌਲੀਡੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਆ ਥੋੜਾ ਬਾਈਟ when I come back. So pound is weakening again, back. There you go. Ooh, it's going back down. ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਠਾ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਵੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸੂਗਾ। To be honest, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਸ probability traders are kind of worrying from the ਜਿਹੜੀ monetary fund ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਕਿ UK can struggle comparing to all other countries, so possibly ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। So I'm gonna got a sell here in GBP JPY, so I'm gonna protect with that sell. ਐਵੇਂ ਬਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਪਾਉਂਡ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਪਾਉਂਡ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। I know, but many the best way to apply that strategy is don't open too many sell or don't open too many buy. Ek buy, ek sell, right? Then just wait for the one to give you profit and then protect it. That's the whole point of doing that, है ना? So पर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ open ਕਰਦੇ ਆ, then so look, this one is going down. I haven't opened any sell anymore now. So because I only want is maybe open one buy here. So ਜਦੋਂ ਆ GBP CAD ਆ, so ਇਹ ਸਾਰਾ ਆ ਦੇਖੋ, we need to zoom out here. Look at that. This is the lowest level. This is forming a new low. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, and then this is coming to a very strong support here. Look here. ठीक है, सो इधर चार्ट ਨੂੰ zoom ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। So normally this is maybe unstoppable for the pound here, but this area where pound can stop is 161, you know, against Canadian dollar. So ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ where is going, you know,
So you can go with the bigger clocks now here. And yeah, so you can see mostly the resistance is coming for the pound. So that's the resistance where it will start coming back up as well. ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਜੇ ਪਾਉਂਡ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ, the only thing can say pound is the support and resistance area. So there's one, this is the previous resistance, so that can become a support. Here is a little fluctuation, here is a little fluctuation, there is a little resistance here, 1 2 3, so one resistance broken here, so possibly this one can become a support here. So ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਯੈਸ ਦੇ ਮੂਵ ਕੁਇਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਬੈਕ ਅਪ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ GBP ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ GBP ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨ ਆਵਰ ਚਾਰਟ, 4-hour chart. So you can see it break the support here, this one. So ਇਹਨੇ ਉਹ support break ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੱਥੇ, look at here. But there, this is the area where is broken. ਇਹ support ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ break ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਆ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ break ਕੀਤੀ ਸੀ। volatility ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। But then pound recovered back with the second candle. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋ ਸੀ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਵੈਂਟਸ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕ ਸੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੇਅਰ, ਲਿਟਲ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਹੇਅਰ, ਲਿਟਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੇਅਰ, ਆ ਦੇਖੋ। So this is okay, little bit we can take a chance here. So what we can do is, the best way to open the recovery here is we can open one buy. So this is GBP New Zealand, ठीक है। So ਜੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, that's not to worry about, because this is at the proper support level. ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਮਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਏ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੈਲ ਖੋਲਿਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਔਰ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ ਟੂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਈਵਨ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ। ਇੱਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ? ਲੁੱਕ ਐਟ ਹੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਡ ਵੀਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਉਂਡ ਵੀਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਉਂਡ ਵੀਕ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਉਂਡ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, pound has always recovered. Pound has always recovered. Look here, always pound made a recovery. So pound, some currencies are easy to guess. Guess meaning fundamental technicals are very easy on some currencies. So you can see this one. This is GBP JPY. So GBP JPY once broken here, and then it recovered back. But even it took few days here. Jada 4 ਘੰਟੇ ਦੀ candle ਆ. So this is, you can see here, ਰਾਈਟ? ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਉਂਡ, ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਡ, ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ possibility, there is a chance it can come back around this area again, but then there will be recovery definitely. Okay, so it's all it's just all patience, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, when I trade, I don't like, ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਘਾਟੇ ਚਲ ਗਿਆ, close it straight, no. I just get it double up next way, other side, and then get out of it, take the profit, and I only close the opposite trade direction ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ when I zoom out, zoom in the chart, and then I look at the support and resistance areas and stuff, and then I wait, because even though ਮੈਂ sell ਖੋਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰਾ buy ਆ, ਆ ਮੇਰਾ buy ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ there is a chance, look, you can see how many times it happened before, ਠੀਕ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ how many times it happened before. So it's gonna repeat the trends as long as there's nothing major happening in the UK economy. UK economy is not going very weak and stuff, which is monetary fund has expressed some concerns about UK economy कि it can get affected, पर मेरे हिसाब ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ UK ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ। So there's no chance UK economy can suffer. ਪ੍ਰੋਬਲਮ UK ਇਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ UK ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ USA ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ, ਜਾਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ UK ਨੂੰ, because they was thinking UK can stay in Europe, and they can take the money from UK and all that, they can play a major part in
paying for other countries in Europe. So ਇਸੇ ਕਰਕੇ UK ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, UK can spend it on itself. So obviously ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, it takes time to recover, it takes time to get finances right. The UK, I would say, it's not a bad country. It's really a lot of demand here, and really government is the one here struggling. So I think UK need a good progressive mindset government, and I think Rishi Sunak is the only hope I got at the moment. There's no other leadership I can think. All third or other two parties, I can't see any of those parties' leaders got any progressive mindset or any growth mindset for the UK. So ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਪਰ I can't see any other hope. XRP is a good buy. XRP good price. XRP been going up, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ. So ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੋਇਨ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਮੋਸਟ ਦੀ ਟੌਪ ਕੋਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. Let's get into that. ਮੇਰਾ ਦਲੀਆ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 24 ਆਵਰ ਆ. ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਾਇੰਗ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਸੋ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਕਵਰ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈਪਨ. ਐਂਡ ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕੱਲ ਦਾ 3.20% ਅਪ ਆ, ਇਥੀਰੀਅਮ 5.98% ਅਪ ਆ, Tether obviously USDT ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, BNB up 7%, XRP up 2.93%, and XRP still good price to buy area. 41 cent is really good price XRP to buy. ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਨੈਂਸ USD ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ. ADA ਜਿਹੜਾ ਆ 6.49% ਆ, ਡੋਜ ਜਿਹੜਾ ਆ 2.61% ਆ, ਮੈਟਿਕ 12%, nearly 13%, Solana 6.39%, DOT 8.5%, Litecoin 4.7%, and Litecoin has taken over $100 target as well. So a problem see Litecoin delays, it couldn't break before, but now it has broken the $100 target as well. So AVX got 14.69%. Avalanche, oh my god, that's nice, actually steady growth. Shiba Inu 3.57% up, Tron 2% up, DAI 0.6% up, Uniswap 9% up, Cosmos Atom 8% up, and Wrapped Bitcoin is 3.31% up. So ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਐਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, it will be a buy. So look at see, you could have average, you could have like if you would have bought like top 20 coins yesterday, yeah, so you could have grown your money nearly 7%. Your money could have grown ਕੱਲ ਦੀ. ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਜਿਹਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੋਸ ਪੀਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਪਰ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਦ ਡੇਟਸ ਕਿ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ. ਐਂਡ ਨਾਓ ਸੂਨ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਸੈਲਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਕਮਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਉਣੇ ਆ USA ਦੇ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਸੋ ਵੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ. ਤੇ ADA is good as well. Yeah, ADA is my favorite. Anytime, ADA is buy anytime.
Look at the market cap. So the total crypto market cap has passed back 1 trillion. ठीक है, मैंने बहुत लोग की पहला इदा आर्गुमेंट कर देंगे थे कि oh you don't know anything about market cap and all that. I told you guys कि market cap ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, it's all about buyers and sellers ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਬਾय ਕਰਨ ਲਈ, and the market is always going to grow. Crypto market ਜਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ grow ਹੋਣੀ ਆ, and this is the minimum market cap ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆ is 0.7 trillion 0.8 trillion ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, and now it recovered back to 1 trillion. And obviously it has touched the 3 trillion market before, so we expect the market to it has to beat the market, more than that next time. बहुत पैसा हले market ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਆ, so market has to bring a lot of money back into it. So we're just coming near European event now soon. Look at the Russian central bank reserve. They got they had 594 billion central bank reserve dollars ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ result ਹੈ they increased the reserve to 597 billion in reserves, and they constantly growing their reserves. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ Russia is struggling, Russia is this and Russia is that, this is their reserves shows how strong they're getting, how good their reserves are. And this is what UK and Europe are not liking it. ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, this is why ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ. This is where all is coming from. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ USA ਆ, they always think ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, they treat them like slaves. So that's how they do it. They think they are the only best in the world exist. But I think the Europe and UK or USA has to learn that the world doesn't revolve around their finger. ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ. So there you go, little recovery. There you go, GBP USD. It's just creating its, look at resistance area, sorry, support area. Look, can you see the similarities? ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰੋ, look at the more similarity. So ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, look at here. There you go. This is nearly December end of December when pound gains strength, and look at that. That's sport. So it's just hard for a dollar pound to break this support. So pound is actually bouncing back every time it's reaching to this support area here. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ pound ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ against USD, as long as there's no event coming in next few hours, you can always go back into the pound and ride it from here. But
big events today. European the bank ਦਾ ਜਿਹੜਾ interest rate ਆਉਣਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, that's something to watch. Only thing I can expect is ਜਦੋਂ ਵੀ euro ਦਾ result ਆਇਆ ਨਾ, I can only expect temporary movement in euro. I think euro will reset back to the same level once that results fade away. ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, 2.5% ਆ, ਤੇ so that's something really need to keep an eye. If they do 3%, so they're basically complementing euro and pound to each other, so that can even put back strength in the pound again as well. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧਦਾ ਆ, so that can show ਕਿ these banks are not taking it lightly to the inflation, so they're going to push inflation more. Pound ਪੂਰਾ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ, pound ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ, obviously pound, the big thing with the pound is reaching on spot area most of the currency. So ਜਿੱਦਾਂ GBP USD ਆ ਨਾ, so ਆ ਇਹਦਾ spot area ਇੱਥੇ pound ਪਹੁੰਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ. let's go back. This is a euro GBP, ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ euro GBP ਆ, this is the only place where pound is very strong, weak in euro after long time. ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ pound ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ weak ਹੋਇਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ pound ਜਦੋਂ ਥਰੀਸਾ ਮੇ prime minister ਬਣੀ ਸੀ, this is where the pound was gone that time. And look at that, pound did go weak, but look, pound ਨੇ recovery ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. And look at that, this zone, look at these areas, sorry, ठीक है. So pound has always stayed in around this area. This is from from last January 2022 ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ ਪੂਰਾ, 2022 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਚਾਰਟ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ. So pound has stayed within that, even though euro has gone stronger a little if you look at it, the momentum of it. But still that doesn't invalidate कि pound ਦੀ ਜਿਹੜੀ strength ਹੈ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, despite pound is only losing it slowly. So pound is not in a rush to basically lose its strength, है ना. So you can see here, and same with the GBP JPY ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ. Look at that. So these are the areas we watching for GBP JPY, ਠੀਕ ਹੈ. ਆ area, ठीक है. So pound GBP JPY can come to that level easily, ਇੱਥੇ level ਤੱਕ, and then it has to make recovery, ਠੀਕ ਹੈ. ਪਰ normally what traders do, ਇੱਕ mistake ਜਿਹੜੀ traders ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, they when they look at the momentum, they look charts like that, ਠੀਕ ਹੈ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ when you look at the trends, you always go in daily time frame and then look at the trends, then you will get trends a lot more clear and with more data, ਠੀਕ ਹੈ. So always look in zoomed out chart. ਤੁਹਾਨੂੰ trend ਜਿਹੜਾ actually currency ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. You can see this is gone to the highest and then now it has broken that trend here, ਠੀਕ ਹੈ. This is a new lowest low formed, then lowest low ਉਹਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. Now if this one doesn't form lowest low here, ਜੇ ਇਹਨੇ form ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ lowest low ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ weakness ਆਈ ਆ pound ਦੇ ਵਿੱਚ, that mean it can change the trend from here. You can see this is the lowest low, this is the highest low, this is the highest low. So ਇਹ low ਦਾ ਜਿਹੜਾ trend ਆ ਥੋੜਾ change ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦਾ. So if you look at it just from long term perspective of the chart. Arrival ਦੀ earnings check ਕਰੋ. Arrival ਦੀ earnings ਕਦੋਂ ਆ? Arrival ਦਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ buy ਆ ਜਾਂ sell ਆ. Arrival ਦੀ ਜਦੋਂ earnings ਆਉਣੀ ਆ, so that's something we need to keep an eye on. So GBP New Zealand ਆ, so you can see here as well. ਦੇਖੋ
ठीक है. So pound always been very strong against New Zealand dollar, and every time pound reaches to this area, right, look at that, it's only managed to break it once, just temporary only. ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 3 12 ਆ, 1 2 3, so this is a H4 chart. So ਸਿਰਫ ਇੱਕ 4 ਘੰਟੇ ਚ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਡ, ਐਂਡ ਅਗਲੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ look at that, they had a huge recovery, pound had a huge recovery after. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ these are the things ਜਦੋਂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ. And for me, I don't even need to create lines. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ. If you see any of these lines in my charts, that's only when I teach people. ਉਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ. So normally I don't even create any chart, any lines, anything. I can just see the area. See, like this is the area where it has broken the. So this is GBP AUD, ਠੀਕ ਹੈ. So ਇਹਨੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਬ੍ਰੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. Now it's becoming to ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ resistance ਸੀਗੀ. So this is a big resistance, breakout resistance, and this is a ਪੁਰਾਣੀ support ਆ ਇੱਥੇ. So ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਡ ਆ ਗਿਆ, this is where the pound can go against Australian dollar very strong. So pound can do reversal from this area. So ਹਰੇਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ differently behave ਕਰੂਗਾ as it's growing. So here as well, GBP CHF. So ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇਹਦਾ resistance area, sorry, support area. You can see here, ਠੀਕ ਹੈ. Only ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਡ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, and then pound made a recovery after that as well, and then it break down again, then it made a recovery. So this ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ 1 2 3 ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜੀ. ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then it becomes a kind of resistance. So ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ resistance ਬਣੀ, and then look here, small resistance area, and then this one is breakout from the resistance, then it came lower, then next time it break the resistance now. ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ resistance ਸੀਗੀ ਉਹ support ਬਣ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ. So this is where we're looking GBP CHF to come around 113.10, 1.13 around. Okay? Then it will make a recovery, and it is doing that. So it has came down around 115. You know. So ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. I hope you guys understanding what I'm trying to say. So ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ GBP US CHF ਦਾ ਬਾਈ ਖੋਲਿਆ, you can see it's just coming back in profit. So that's what all it matters, the patience. The only thing you have to ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ wrong decision ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, the people who don't have a patience, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, they react very quick. They don't see कि market ਕੱਲ ਹੀ move ਹੋ ਰਹੀ ਆ, market ਕਿੱਦਾਂ move ਹੋ ਰਹੀ ਆ, because every time any fundamental happening in the market, ਉਹਦਾ effect ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ last ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, and then after that some ਜਿਹੜੇ pairs ਹੁੰਦੇ ਆ, they make recovery. So this is ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ they don't have a patience to wait for that recovery to happen. So we go 1 minute, 2 minutes to go. One minute to go. So mainly euro ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ event ਆ, oh god. So I'm not targeting big euro pairs. I'm just targeting euro JPY, euro USD, euro GBP. There's a euro New Zealand.
This is so annoying. Bringing the maps to the right pair setup. So hello. Okay, so more hawkish. Yeah, so they have increased, so they mean more hawkish as well. So basically इन्होंने भी 0.50 interest rate बढ़ाया है. So there you go. Euro is coming stronger. Euro New Zealand, one click, small buy. So let's see. ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ already ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ buy sell. So we see which side Euro is going, and this is Euro USD, and Euro is actually becoming weaker here. So I think it's reacting same like a pound as well. So Euro B. Not big movement at all hale tak bhi. Yeah, that's it. ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ you got to really be present there. ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ you need to watch it patiently, look at the support and resistance. So this is why sometimes when I do trading I can avoid stop losses and all that, because simple reason, because ਜਦੋਂ ਚਾਰਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ you know ਕਿ you're not taking the wrong decision. It's very rarely you can see the sports being broken before, and then you can put yourself into that place, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦਾ. That doesn't mean I'm saying like remove the stop losses. Obviously your stop losses has to be there, but you can create your stop losses to smaller level once you start reading support and resistance. So there you go. So that's a US Tech 100 ਜਿਹੜਾ buy ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਲੇ ਵੀ profit ਚ ਆ. So we bring up here. That's US 500, so that's consolidating around here. No, there's no movement in Euro at all. It's just tiny bit of movement and that's it. No, yeah, it's definitely going to weaken the euro. So it's just behaving same like the pound behaved basically. So yeah. So pehla weakness aayegi, then it will show some recovery. So that's what it's all about. ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ event ਆ ਰਹੇ ਆ later on? So we got America ਦਾ jobless claims ਆ, non-farm productivity ਆ, labor cost ਆ, building permits ਆ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ, and Canada ਦੀਆਂ building permits ਆ, sorry. And then we got ਉਹਦੀ ECB ਦੀ press conference ਆ, we got Bailey's press conference. So pound ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੇ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਬੈਂਕ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ECB ਦੀ ਤੇ BoE ਦੀ. So USA ਦੇ factory orders ਆ 3 ਵਜੇ. That can be moving the little bit of market as well. Other than that, nothing much. Lagarde ਦੀ speech ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, so that's something might be watchful as well for the euro especially. There you go. So weakness coming into euro. So exactly behaving like a pound. So here you go. So मैं 2 buy खोले कितने थी, but then I open the sell as well.
So I'm gonna wait for it to recover, but I already got sell here, and I already got sell here. So let's protect the euro trades a little bit. So we ਆਪਾਂ learn ਕੀਤਾ actually ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼. I think European and GBP ਜਿਹੜੇ ਆ, they don't really complement the interest rate hike. ਜਦ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਵੱਧਦਾ ਆ that shows aggressive stance of the banks. But maybe just have a look. You don't have an extra screen connected to your computer. ਜੇ slow ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ internet ਤੇ problem ਹੈ, and obviously loads of people are trading at the moment as well, so there is a possibility of slow speed. So there you go. So we just protected the trades. So we let it run now. Euro, we let the euro to go more weaker, and फिर ਆਪਾਂ trailing stop loss ਜਿਹੜੇ ਆ change ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੱਕ. As long as euro doesn't do recovery, it's fine with us. I think if I'm not wrong, ਜਦੋਂ last time ਵੀ interest rate hike ਹੋਈ ਸੀ pound ਦੇ ਵਿੱਚ and euro ਦੇ ਵਿੱਚ, they both did drop, isn't it? So I don't know how come I forgot to take note of that. Now it's clicking in my head. Buy. So there you go. Euro ਦਾ trade ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, sell, and euro GBP ਦਾ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ. I'm gonna increase a bit of profit here. 200 pound ਦਾ profit ਕਰ ਦਈਏ. And ਇੱਥੇ ਵੀ 200 pound ਦਾ profit ਵਧਾ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ. So it is moving euro, ਪਰ recover ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਹੁਣ. Yeah, GBP is recovering as well. So ਦੋਨੇ euro ਤੇ pound ਜਿਹੜੇ ਆ, they moving kind of together, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ pair ਆ ਦੋਨੇ GBP USD, that's where the pound is more stronger. But pound is getting stronger against USD now, so ਜਿਹੜਾ buy ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ profit 'ਚ ਆ ਗਿਆ. USD JPY ਨਹੀਂ ਹਲੇ profit 'ਚ ਆਇਆ. GBP NZD, that's in profit now, ਜਿਹੜਾ buy ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ. There we go. So ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ GBP USD ਦਾ buy ਖੋਲਿਆ, look at that, exactly worked ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ, and right point ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਤ here. This is where I opened the buy when I was talking that time. I can open a buy here rather than opening a sell. So there you go, it's recovered from there. So I just let it go because I thought we just wait for this buy to trigger back. So sometimes ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੀਆਂ. You have to compromise with your profits as well. ਕਈ ਵਾਰ you don't have to be greedy. If you already got a buy in one direction, sometimes you just don't need to carry on opening the same pairs again and again. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? So ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ buy ਆ ਦੇਖੋ, and we open a sell and that closed there. So ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ buy ਸੀਗਾ, that comes in back in a profit as well now. So it's just all about patience. So once you be protect here, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ profit ਲਾ ਕੇ, at least ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, so our buy is close. So we got less risk. ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ trade ਅਸੀਂ profit 'ਚ close ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ risk level ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ account ਦਾ. So this is how we operate when it comes to the risk level. And I'm going to do the presentation definitely at risk management. So I'm going to do training for everybody as well. So I'm just preparing for that slide, separate slide. So I might do it next week. Actually, I'm planning to do it. Yeah, next week I can do it. So I'll see if how many people are ready for training this weekend.
I can set it up for everyone. The only thing I'm worrying is now this resistance support area. I hope it will recover back. क्योंकि जे आ support ਜਿਹੜਾ support area ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੇ resistance ਬਣ ਗਈ, then it can fall from there. But Canadian dollar itself is very weak itself, so I'm not expecting that to happen. So there you go. So अपना buy ਜਿਹੜਾ ਆ GBP CHF ਦਾ is in profit, so we can increase a little profit here. GBP AUD ਦਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ profit ਆਇਆ. GBP NZD is in profit now, so we can increase a little target here for trailing stop loss. GBP JPY that just at our buy zone. GBP USD is in profit now. The buy ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ. So there you go. Just short ਜਿਹਾ trailing stop loss just to protect. So buy ਜਿਹੜਾ ਆ finish ਹੋ ਜਵੇ ਪਰ profit 'ਚ finish ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ. So there you go. So that's a sell in Euro JPY. So we protected with more trailing stop loss ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ, and that's a sell with the Euro New Zealand. There you go. So we protected with more. I'm just leaving the halfway. So that's what I'm trying to do. I'm just keeping everything halfway. So nice and decent. So Euro GBP protecting the sell. Euro USD बंद हो गया. So Euro USD, there are later on USD events as well, so I won't get back into that trade anyway. So far there's no single trade closed in a loss, so that's all I can say. There are some trades in a loss, GBP they did pairs here, but we already made profits by opening the opposite trades in them. So slowly later on I'm going to analyze, I'm going to see where the recovery. So as I show you guys कि बहुत सारे pound ਦੇ ਜਿਹੜੇ setups ਆ, they are at the support zone. So support zone ਤੋਂ there is more chances they can recover back pound. So ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, recovery ਹੋ ਗਈ, then we don't need to worry about ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ buy ਖੋਲਦੇ ਆ, because they will come back in profit. ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਆਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓਗੇ. All you guys have to do it ਕਿ ਜਿਹੜਾ support zone area ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ stop loss ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, just in case it goes against our expectations. At least our count don't get wiped out, and we won't be struggling later stage ki, oh man, I wish I could have closed that in that loss and stuff. So always implement the stop loss when you finish with the events. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ, ਪਰ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਕਿਲਿੰਗ ਦ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਰਿਕਵਰ ਫਰੋਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ. ਇਟਸ ਆਲ ਔਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ. ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂ ਵਾਚ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਬੈਕ ਔਨ ਮਾਈ YouTube. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ. ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਟੇਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ. ਆਈ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ. ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਮੈਥਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਜਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੋਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼. ਹੈ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. So this is where the pound recovering against euro now. So nice profit, isn't it? Oh, lee ja oi. Todda lag. So let's see ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ. Oh my god. ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? So 45 votes ਪਈਆਂ total. So 76%. So 34 ਜਾਣੇ ready ਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. Oh my god. Okay. ਠੀਕ ਹੈ guys, let's go ahead with the training then. That'd be okay. I was looking for at least 20 people. I'll share the link, training, the booking link later on. You guys can join it.
the payment link and everything. So that's confirmed then. ठीक है, Saturday and Sunday I will repeat the training again. ਤੇ 2 ਦਿਨ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਪਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। Bitcoin, Bitcoin, let's wait for the data. So basically you can see here, look हाँ देखो, so Bitcoin ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, you know, like Bitcoin only break this area once, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it did stay above this area for a while and then it dropped back down। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ Bitcoin ਦੀ current price ਹੈਗੀ ਆ 23,636, so 23,000 ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ Bitcoin ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, then it struggled around this area but then it broke। so ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ broke ਹੋਇਆ ਸੀ Bitcoin had a really good run, so Bitcoin had a run till 41,000 that time। ਫਿਰ Bitcoin ਚ drop ਆਇਆ, then Bitcoin ਦੀ ਜਿਹੜੀ support ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਈ around 29,000 ਏਰੀਆ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Bitcoin ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ jump ਆਇਆ, then Bitcoin gone down, up and then Bitcoin reaches to 63k, so 64k ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ Bitcoin। ਫਿਰ Bitcoin drop ਹੋਇਆ, then Bitcoin drop ਹੋ ਗਿਆ around 30,000 ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, once twice try 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਨੇ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 4 ਵਾਰੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ Bitcoin ਆਇਆ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। then after that Bitcoin pushed back itself back, you can see then this was the all time highest, nearly 69,000 something ਜਦੋਂ Bitcoin highest ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ all time high, and then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ constantly Bitcoin been dropping, and there was a stop when it came to around 32k area, then again recovered, then 32k, then again recovered, then it comes to 34 35k, then recovered, so 44, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ recovery ਨਹੀਂ ਆਈ 44 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। so then ਇਹ same ਇਹ 30k area ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ you can see here Bitcoin was struggling to keep the momentum here, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ once Bitcoin broken again and then it's been in this area for a very long time। this is since May, since May ਦਾ ਆ ਡੇਟਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੀ Bitcoin ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। so this is where what we're looking, so Bitcoin now if it breaking from here we're looking Bitcoin to touch around 30k area, ਠੀਕ ਹੈ, 30k area 32k area ਦੇ around। ਫਿਰ ਜੇ Bitcoin ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ then we're looking for 40k run, 45 70k run as well Bitcoin ਦਾ। so Bitcoin ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ it's doing its run, so ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕਸ ਵਾਂਗੂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ coins ਹੈ everything, so they all do their run now। I'm not very positive at the moment ਕਿ they will just definitely go for this run, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ recession ਦਾ fear ਹੈ ਨਾ, that is the one only thing that's holding the market ਹੱਲੇ। so ਜਿਹੜੇ investors ਆ they're very conscious about this area now। so ਜੇ area ਤੋੜਤਾ Bitcoin ਨੇ, so I hold 10 Bitcoin in this area, so around 25 good। so ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ Bitcoin ਸੀਗੇ, ਪਰ I've been closing and opening and closing the trades in profit here ਤਾਂ ਪਰ now this area in Bitcoin is very good, so I might keep these Bitcoins on hold until it reaches to 40k 45k around, and then you know see what I'm gonna do with them। but then I got 2 more lots are bought here, so I got few Bitcoins here in this area as well। so I've been holding these Bitcoins from since March last year, so you can imagine the way I trust things, how I know how the risk I take with the things, you know, I'm a man with the risk। once you know it what you're doing। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ you get mindset like me, it comes with a time।
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟ ਡਸ ਹੈਲਪ ਅ ਲੋਟ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੀਡ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਕੀਪ ਰੀਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਪੈਂਡ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਜਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਲਾਈਕ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਮ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਯੋਰਸੈਲਫ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਆਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਆਈ ਸੀਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ in terms of that big huge drop. So this is not something like, you once you face it, then you know the trend, what causes it, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ cause ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ। So you just learn as you grow, as you go along. Manu, it's nearly 4 years full time. If I not even full time, I would say, because I was working full time as well. So I only left job in last February, 2022. So it's a year I left the job nearly. But before that, since COVID, I was doing more. COVID ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ since COVID I had more time, then I sat down. So 3-4 ਸਾਲ nearly ਹੋ ਗਿਆ easily. ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਕੀ ਟਰੇਡਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਲਰਨ। Euro JBP 000. So there you go. So Euro JPY, obviously it's recovering a little bit. Let's go back. So there you go. So ਆਪ ਜਿਹੜਾ Euro JPY ਆ, this is a support here. ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਸਪੋਰਟ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਸਪੋਰਟ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਨਿਊ ਸਪੋਰਟ ਨਾਓ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ JPY ਆ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਟੂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ। If I will be on your place, I would just take profit here at this level, and then just wait for the pound to give us. This is like a buy zone for the Euro JPY at the moment, but because of the event, that's why obviously we won't take big risk or anything. But this is the buy zone area now for Euro JPY. Simple, ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਨਾ ਲਾ ਲਈਦਾ। ਸੁੱਖ ਵੀਰੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਐਪ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਹਾਊ ਵਿਲਿੰਗ ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਬਸ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਡਾਟਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਆ ਗਿਆ।
Okay, yeah. So means jobless claim actually ਘਟੇ ਆ. So they was expecting 200K, so that will make a dollar strong. Non-farm productivity unit labor cost is gone up it's gone down 1.1%. Building permits gone down in Canada really big. So it was forecasted was 5% building permits, but it's actually minus 7.3%. So that can hit Canadian dollar badly. So let's see. So we see Euro USD first here. Okay, no effect so far. Where is the Canadian dollar gone? Here. So obviously Canadian dollar did came stronger here, but now expected to be a bit more weaker. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਡ ਬੁਲਿਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੁਕਸ ਬੁਲਿਸ਼ ਨਾਓ ਵਿਦ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਦੈਮ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਸ. ਸੋ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਮੇਰੇ, ਦੈਟਸ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ. ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ ਟਮਾਰੋ. ਸੋ ਟਮਾਰੋ ਇਜ਼ ਅ ਨੌਨ ਫਾਰਮ. ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਆ ਸ਼ੋ ਯੂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ. Here we go. So it's a 2-star event, yeah. So it does move the market, but not that much. So basically, a annualized change in the labor efficiency when producing goods and services, excluding the farming industry. Higher productivity has the ability to boost workers' wages without generating inflation. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਬਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੂਅਲਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ. ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਲੇਬਰ ਦੀ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵਧਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ. ਸੋ ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ ਬੂਸਟ ਹੋ ਗਈ ਆ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਫਿਰ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ. ਯੂ ਨੋ it doesn't affect market much. ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ US economy ਦੇ ਆ. So you can see here, so it's been down and up constantly. So there's a lot of big changes, negative भी आ, positive भी आ. So it's always been moving around this area. So it doesn't really show, but it's green, so it's like more positive for the dollar. So that's what all it is about. So you can see here, look, dollar is showing some strength here. ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So there's no such movement ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ. ਗੈਵੀ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਫਸਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ. ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਮਾਰਕੀਟ. ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਯੂ ਨੋ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, this is the best time or this is the worst time market ਦੇ ਵਿੱਚ at the moment to get in, ਠੀਕ ਹੈ. So best tools ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, right. So if you go on Finviz ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਾ ਆ Finviz ਦੇ ਵਿੱਚ. So you can see this is the home page of Finviz, ਠੀਕ ਹੈ. So ਆ Dow Jones ਆ, Nasdaq ਆ, S&P 500. You can see there's a nice green lines now coming recently, ठीक है. पर ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ important charts ਆ, this is what you need to see. This is ਠੀਕ ਹੈ. So ਹੱਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, there's a 55% bear and 45% bull market ਆ ਹੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ total overall data ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ. So this is S&P 500 data. So basically 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ total S&P 500 ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, there is a 55% bearish mode halle bhi, theek hai, for only 45% bullish. ਜਿਹੜੀਆਂ 200 ਦੇ SMA ਆ ਹੁਣ 63.4% are
above the 200-day SMA, ठीक है। सो ये ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਏਰੀਆ ਰੈੱਡ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਏਰੀਆ ਰੈੱਡ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਟੂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨਾਓ ਔਰ ਹੋਲਡ ਔਨ ਟੂ देयर ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਵੇਟ ਫॉर ਬਿਟ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਟੂ ਐਡ ਐਂਡ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਆ, these are the charts you need to see mainly and look at this one। ਸੋ SMA 50 ਜਿਹੜਾ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80% ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ S&P 500 ਦਾ ਅਬਵ ਆ, ਠੀਕ ਆ। NY NASDAQ MX ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਊ ਹਾਈਜ਼ ਆ, ਸੋ 84.7% ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਊ ਹਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟਾਕ ਬੀਨ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਓ ਫਰਮ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਟੋਟਲ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਸੋ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 71% ਆ, ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ 25% ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਲਡ ਦ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਠੀਕ ਆ। Yeah, dollar strong that means gold down. So normally this is how it all function. Yeah. There you go. So gold down आ गया, ठीक है। पर gold ਜਿਹੜਾ ਆ overall gold is so ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ USD index ਦਾ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ buy, it's in profit now, so I protected that one। So USD 2000 ਇਹਨੂੰ actually ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, I'm not big fan of USD 2000। So I got USD 30, US 500 and US Tech 100, 300, so they're all in profit buys ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। Euro USD, so USD dollar is showing some strength, but बहुत ज़्यादा नहीं, there is still a little strength I can see। So we can so this is Euro GBP। ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਏਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਈਵਨ ਯੂ ਕੈਨ ਅਵੋਇਡ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਟਫ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੋਲਟਾਈਲ, ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਪਾਊਂਡ ਬਿਹੇਵਡ very negatively against that event, so which one shouldn't be happening, but it does happen, market is there, this is how market survives every day। so ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। so market always behave sometimes completely opposite to how you think the market will go। Definitely you got to learn it। they obviously you can always start, never start trading with the real money, always start trading with a demo। ਪਹਿਲਾਂ learn ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ strategies ਦੇਖੋ, technical aspects ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ learn ਕਰਨੀ, chart reading ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ learn ਕਰਨੀ ਆ, go back into the histories, try to open your trades, test your strategies on a demo, and then implement the strategy with the ਰੀਅਲ ਮਨੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਡੈਮੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਐਡ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋ ਕਰੋ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਡੈਮੋ ਵਿਦ 1000 ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾ ਕੇ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ 1000 ਪਾਉਂਡ ਪਾਇਆ, ਹਾਊ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਮਾਈ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਯੂਰੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਯੂਰੋ JPY ਦਾ ਸੈਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਐਂਡ ਯੂਰੋ USD GBP USD showing some strength here, so we get one sell here little, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਸਪੋਰਟ ਏਰੀਆ ਆ GBP USD ਦਾ, ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡਾਲਰ ਇੱਥੋਂ।
ਮੈਟਾ ਅਰਨਿੰਗਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ EPS ਆ ਅਰਨਿੰਗਸ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਮੈਟਾ ਦਾ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਅਪ, ਇਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਨੀਅਰਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਐਕਸਟਰਾ, 0.7 billion. Also, they offering, they are going to share buyback program. Facebook announces yesterday. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ buyback ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, so people can get more advantage of the shares basically. So this is the strategy, there you go. So ਮੈਂ UK ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਗਾ 10 ਲੋਟ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ sell, but then it start growing. So what I done is I opened 20 lot buy. ठीक है, so ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 20 lot ਦਾ buy ਆ is in more profit than my loss in 10 lots here. So this is where I'm in profit now. So basically if I want to close both UK 100 and buy and sell both, so I will be still closing the trade in profit. Okay, guys. So there you go, GBP New Zealand. I told you guys buy area, and here it is. It's in profit. Euro JPY. So I told you guys this is probably a buy area, and it's still hanging around this one. So it's not dropping really heavily from here, this level. So we can open a little buy. Yeah, pound obviously pound itself is stronger, been stronger from last 3-4 months. है ना, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ pound itself was stronger. So ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ UK ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, so that's affecting the pound now as well. So ਜਿਹੜੀ monetary fund ਨੇ ਵੀ recently announcement ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ UK might struggle. So ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, they do affect the currencies in other countries as well. ਸੋ ਜੌਬਲੈਸ ਰੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੌਬਲੈਸ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੌਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦ US ਇਜ਼ ਸਟਰਗਲਿੰਗ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਪਰ ਅਗੇਨ the Fed is trying to kind of stop that, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟੇ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜੌਬਲੈਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ. ਪਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਰਿਡ ਆਫ ਇਟ, ਪਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ. ठीक है guys, so I'm gonna go offline, so let me prepare for the training on Saturday, Sunday. I will update later on in the group everything about the training. Okay guys, so I hope you guys enjoyed the event today. I know there's always a different way we can read the market, we can learn about market every day. So every day different ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So this is where we got mostly all the trades are protected now. So ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ, this is US 100, so we UK 100, so we protected against the sell. ਠੀਕ ਹੈ, so we doing well. So this is US Tech 100, sorry, this is Euro USD. so ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ, and then this is in profit, so I already implement the trailing stop loss here against Euro here. So I'm gonna increase my profit to 400
maybe 500 pound 500 pound करता इथे profit दा. And GBP euro GBP, so there's a sell here, and pound is strong against euro now, so it's recovering basically. So I'm protecting my sell here with a trailing stop loss. ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ YouTube ਲਾਈਵ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ I will I try to come back online, but I try to share it in a group later on. So this one is Euro New Zealand, and that's right in the middle at the moment, so I'm not expecting Euro New Zealand to stop here, so I'm just waiting for it to let it go. So Euro JPY, this is the area of support, strong support, so I'm just waiting for it to recover back from here. Euro USD, it's a sell here, so I'm just waiting for it to really go back in profit. The GBP JPY, I got buy open now. GBP New Zealand, I got buy open now. GBP AUD, I got buy open now, and GBP CHF, I got buy open, and it's in profit. So I'm gonna protect the buy here, little profit. And GBP CAD, I got a buy open as well. Okay, guys. And UK 100, as I said, I got UK 100 buy in double position than the sell. So it's basically the sell's loss is in the covered by the profit of the buy. So I'll share some screenshot later on in a group to explain you people how I trade. So maybe it can give you guys some guidance as well, key how to quickly react to protect your losses and turn them into profits. Okay? Okay, guys, so I'm gonna go offline now, and I hope I'll speak to you guys soon. Okay, guys, TikTok वाले खड़ जाओ एक मिनट.